Msikilizaji, dakika 13 zimekwenda baada ya saa 12 saa zetu za Afrika Mashariki. Awamu ya pili ya mjadala leo, pamoja tu na kuangazia masuala mbalimbali katika tasnia ya wanahabari, na mgeni wetu wa siku ya leo Bwana Nathan Ochunge unaendelea. Bwana Nathan Ochunge, tukiendelea labda tukiangazia kwa ufupi Count Splash inajumuisha nini kwa jumla? Count Splash inamilikiwa na waandishi wa habari vijana watatu, mimi nikiwemo. Kuna kampuni inaitwa The Athens Group Limited ndio inamiliki Count Splash. Hii Count Splash, our vision is to have a regional newspaper which is already in circulation, televisheni na radio. Sasa tunangojea tu frequency, then tutakuwa na radio na TV in place. Tunapatikana mjini Kakamega na tuko na staff in place. Tuna online TV iko already inafanya, and what we are doing now, mmeongelea shida ya waandishi kumaliza shule na kutopata kazi. So we are trying to now to equip them with what the industry want in this way. Waandishi wengi kutoka shule wako half dead. Hiyo tuambiane ukweli, kwa sababu shule kweli kabisa. napata class moja kwa wanafunzi 400 wanasomea wanahabari. Wakitoka hapo, wachache sana wale walikuwa na personal initiative ya kujisukuma kufanya ABCD watakuwa wanajua. Media houses za siku hizi hazitaki mtu mwenye ako half dead, hazitaki mtu mwenye atakuja anza kufundisha. So we are teaching them and align themselves to the converged newsroom. Niliongelea hapo mwanzo convergence. Convergence inamaanisha wewe giloko hapa, ukimaliza hii radio unaweza ingia studio B unasoma news ya habari ya TV. Kesho ukikuja kama hakuna reporter mwingine, tunakutuma tulete story ya gazeti na radio na edit. That's what we want. Ndio sasa unaona kuna waandishi watajika, very renowned journalists, unasikia wamefutwa kazi. Si ati wamekosa. Kampuni zinajaribu kupunguza workforce juu ya uchumi ni mbaya. Na ndio ukipunguza workforce unafaa ukuwe na mtu mwenye anaweza multitask. Anashika hiki. Badala kukuwa na cameraman wa TV, photographer wa gazeti, mtu wa radio, alafu reporter wa gazeti TV. Hao ni watu 7 utakuwa umeandika kazi. Afadhali ukuwe na watu wawili wenye wanaweza fanya hii kazi zote na wapatie mshahara mzuri yenye hao angekuwa amepata. Utakuwa umesave. Now that's where we are going. Media imemigrate kwa digital. Now when digital migration was happening, many media houses in Africa didn't prepare for the paradigm shift. That's why unaona saa hizi kuna msukosuko kwa media mwingi sana. Kuna media houses sasa zifanye vizuri, nasikia watu hawajalipwa. Kuna zingine zimefungwa. They didn't prepare in advance for digital transformation. Unaona? Now we are teaching the people who come to our place, one, to be technologically savvy and be able to do digital reporting and everything. Tunafundisha video editing, tunafundisha photography, tunafundisha mpaka vile kutumia Photoshop kuunda on-screen banners and everything. Tunafundisha how to make money from the digital, from YouTube, how to make money from TikTok, how to make money from just running a blog. Unaona? So we want them to be self-independent. Ile yenye si lazima waandikwe na media house ndio upate vile una survive. You can survive by starting your own entity and you go with it. You can do PR na ikusaidie kuamuka uende ufanye shughuli zako. Unaweza anzisha YouTube. Mtu kama Jalango ni mwandishi wa habari. Si YouTube ndiye amemfanya akakuwa MP. Sio YouTube imekuwa inamlisha. Adverts ngapi zinapitianga hapo? Ona comedians wangapi wanapata pesa YouTube? Ona Aziad
At least aziada ni anasomea uandishi wa habari. Ona mtu kama Paddy Uban, sijui kama mnamjua. Anakula pesa from YouTube. Na maybe umeangazia kuwa unafunza wanafunzi, especially wenye wametoka shule. Maybe utuambie wanalipa, kuna yani wanalipa ndo wafunze ama to anyone who is willing to come? We normally call it an incubation center. Wanalipa a small fee, specifically accreditation ya Media Council. Juu anybody mwenye anakuja lazima Media Council ijue niko na yeye. Whether ameletwa na Media Council ama amekuja privately. So that akuwe able in case of anything, Media Council will come and protect that person and defend that person and stand with that person, because we want to maintain professional standards in journalism. Because so wanalipia hiyo and some small operations are wear and tear za machines and everything. And wanajua pia at some point wanakuanga na field practicals. So hiyo pesa kidogo analipa. Ndio hata kwa tunatoa hapo badala ya kuuliza transport, unatoa tusiwalipa maybe 7,500. Just to go and pick. Juu hatutumiangi hiyo pesa. Wakisha ileta tunaweka tu kwa bank. Kwa na field practicals na nini, just toa hapo hiyo pesa, unawapatia lunch, transport ya kuzunguka, wanakuja wanafanya story. So that nikikutuma field tuseme tunafanya feature ya HIV, utanifanyia feature ya HIV ya gazeti ya print, utanifanyia ya digital ya kupublish kwa website, utakuja ufanye packaging ya TV, normal TV reporting. Ukishafanya hivyo, tukisha publish history yako kwa website, history umefanya ya TV tuta-upload kwa YouTube na tuna embed na ile story iko kwa website. Utakuja sasa pia ufanya packaging ya radio. The same tuta-upload kwa Spotify na to embed na story kwa website. So that mtu akisema umeenda interview, badala ya kujisumbua sana tunajieleza we nani, umefanya nini, hizi stories zenye tumepublish, just retrieve the link, send to that person, atajua we nani. That's what we are trying to do. So the stories they do, we publish them on our website www.countysplash.co.ke, YouTube County Splash TV, Radio Splash. Radio Splash sasa iko chini kidogo, kuna upgrading inafanyiwa juu tunaingiza kwa app, hatujakwanga kwa app. Tunajaribu kuingiza kwa app so that tukuwe self-contained. But when we get frequency, then tutakuwa na kila kitu, TV, radio, gazeti na run. Naam, Bwana Nathan, labda tuko kwa kuangazia ile swala la County Splash. Ili ni gazeti, umesema kuna televisheni pia na radio. Wakati mwingi mnaangazia taarifa za eneo gani kwa wingi? Kwa sababu ndio tulianza na Kakamega County. Ukiangalia first edition ilikuwa Kakamega, Vihiga. Second edition tulikuwa Kakamega, Vihiga, Bungoma, Busia. Third edition tumepiga Western region yote, partly Eastern Uganda. The reason I'm in Kisumu also, we are trying to expand into Kisumu because this is the nearest city na Western region. Remember, Kisumu is part of Western. Ukisikia the larger Western region, before gawanywe Nyanza Western ilikuanga Nyanza Western region. Zamazile. Unaona. Siku hizi inaitwa Lake Region Economic Block. So we want to have our presence in the 14 counties of Lake Region Economic Block in the next 3 years. Yes. Gazeti la County Splash linapokelewa vipi na Wakenya, ikizingatiwa kuwa linajikita tu katika masuala ya siasa eneo la magharibi na mambo mengine, masuala ya uchumi na vile vyote ambavyo huwa mnaandika mkijumuishia pale? Kiangalia vizuri, siasa ni chache sana hapa. And I'm one of the people who discourage people from doing so much political stories because they don't make someone grow. Do human interest stories, feature stories kama mambo na climate change, environmental stories, health stories and nini. That is how you will grow. But hizi za kukua conveyorable to wanasiasa, I normally discourage people from doing them. They are good stories. I'm not saying people should not do them. They are good stories. But anyone who wants to grow
run away from politics and do human interest stories. Do Unasema siasa mchezo mbaya wakati mwingine. It will help you create more enemies than friends. But when you do feature stories, you will be identified with a certain niche. Like I'm a pure health reporter, health and science reporter, and investigative reporting. I'm known for that. Hiyo ndio inanilisha mpaka wa leo. Yeah, unaona. So just avoid becoming a jack of all trades. Yes, you are in the industry, but identify where your strength is and follow that path, and you will grow. Let people identify you with one thing. That's what ukiangalia gazeti is, of course, watu wanapenda siasa. So lazima front page kucheza na siasa. Then ukiingia uko ndani utapata stories za siasa ni 2 pekee out of 28 pages. Unaona? Because we are trying also to set standards that we want to be known for a certain reason, that County Splash reception iko mzuri sana kwa sababu it is covering stories that established media houses are not covering. Unaona? Kuna story Nation haiwezi yeka, Star haiwezi yeka, Citizen haiwezi yeka, but it is in the village. Now those are the untold stories are the one now we want to tell in the paper. County Splash kufikia sasa hivi imetoa ajira kwa watu wangapi kule eneo la magharibi na kote nchini? Wacha nijipige kifua kidogo. Oh my God. Hata before tuanze publication, one of kuna student alikuja akiwa form 2. Alikuwa multimedia Masai Mara University. Mwaka jana alifanya a nice feature story ya mambo na HIV. Alipata award. Na akapewa 150,000 shillings. Na ile haikuwa kwa public online, iko on a website. After that award, as we are talking today, she is an editor of an NGO in Nairobi, but she is in charge of East Africa. That NGO operates in East and Central Africa. Now he mans Kenya, Uganda and Tanzania. To me that's a milestone. Wow. Right? Now sai niko na saba. Niko na IT wa vijana wa IT wawili. Na natumianga tu vijana young tax. Ndio wanamaliza mtihani ya mwisho Sigalagala, wanafanya NEC. Kuna msichana mmoja ako 22 years, ukijana ako 23 years, hao ni IT. Hao ndio wanafanya design ya hiyo gazeti. The two. Niko na TV producer mmoja nilitoa KBC. Niko na reporters wawili wa kike na wawili wa kiume. Wangapi? Wamefika around 8. Yeah, ndio staff niko na hao Kamega. And then but I want to increase the number so that tuko na presence in the region. So what we are doing, wale wanafunzi wanamaliza shule ama wale nyako wako shule wanaweza taka kufanya volunteer work ama freelancing na hawana mahali pa kupeleka news. So we station them mahali where they come from, so that ikuwe easy kusurvive na cooperate. And unajua kutoka kwenu ni rahisi kusurvive kuliko kama umeenda kurendi mahali na maybe hujaanza kulipa mshahara. So kama unatoka Bungoma, tunakupatia press card after vetting and everything. Tunakustation Bungoma na tunakupatia watu kufanya mentorship ukiwa huko. So that with the time once you grow as an individual. And you see, the more ana grow, yes, is to grow. Unaona. The CEO of the company is a lady, 26 years old. So staff yangu ni between 22-26 years. Mimi mwenyewe niko 29. So we want to grow a company that is run by the young people who have a vision for this country, and who together with us we want to grow a serious media house that will employ many people in the near future. Na sasa maybe umesema watu wengine, most of the media people wanajua kwa after media, after nimetoka kwa hii class, je, naweza manage kwa kuingia kwenye siasa ama wito wako ni upi?
siasa. Na pia katika usanjari huo, wewe tu ameuliza swali zuri. Wewe pia unatumia labda wanahabari kama daraja la kuingia katika siasa mavipi? I'm the Secretary General of all journalists in Kakamega and Western Region. That is Kakamega Journalists Welfare and Kenya Union of Journalists Western Region. Hiyo ni siasa, si ndio? Journalism na siasa same WhatsApp group. Inaendana. Lakini pia inategemea kama unataka kuwa mwanasiasa ama hapana. Like for my case, spendi siasa na napenda siasa. In this way. Siasa yenye mimi hufanya, afadhali nifanye siasa yangu na kalamu na karatasi. Unaona? Ile journalism, activism, journalism. Ile yenyewe unaona kuna problem mahali, so you make noise through the press. Because that's the bigger platform you have. Because wale waandishi wenye wameenda huko kwa elective politics sometimes wametu disappoint. But wengine wamefanya kazi nzuri. Deputy Governor Kakamega Ayubu Savula ni mwandishi wa habari, alikuwa Standard. Senator Enoch Wambulwa alikuwa Standard. Former Minister Mutahi Kagwe alikuwa Standard. Rafael Tuju alikuwa KTN akaenda BBC. Na wengine Chizuga, nata Chizuga. Akosiasa but si elective. Naona. So ule mwenye anataka kuwa mwanasiasa ako na uhuru wa kuwa mwanasiasa. But inategemea, unajua pia watu wanaweza kuwa anataka kutumia tu media kupanda afanye politics. Daraja lile tu. Akishapata huko anasahau vitu vingine. So me, I'm not interested in elective politics. But unless stated otherwise, nikipata msukumo in future. But I'm comfortable where I am. I have an ambition of just raising young people, raising journalists, become better people in the society, and bringing mojo back to the profession. Na upi mustakabali wa wanahabari sasa? Tuambiwa kwamba kuna akili ya bandia ile kwa maana ya artificial intelligence miaka ijayo. Kwamba mtu atakuwa anakaa tu hivi lakini yuko studioni anatangaza. Wewe unaona mustakabali wa wanahabari ni upi kule mbeleni? One, technology is there. We have to accept technology imekuja. Lakini technology, we have to align ourselves with the changes coming. Zikuwe hapo. AI haitafukuza watu kazini unless mtu anataka kujifukuza mwenyewe. Because even that AI lazima ifidiwe information na mwandishi wa habari ndio ifanye kitu inafaa kufanya. Lakini itakuwa for digital world sawa. But for hizi vitu zingine lazima mwandishi wa habari akue. Journalism is not dying soon, it is here to stay. It will be there. That's why I recall members of the fourth estate. It is us to align ourselves to the changing trends in the industry so that we don't get out of market. Yes. Muhimu sana. Na zama za kale wanahabari walikumbatia ukweli kwenye taarifa zao. Hivi sasa utawasikia wanahabari wengi wakitangaza taarifa ambazo hata hazijathibitishwa hivi. Wafikiri nini kinachangia yote? Fake news iko sana. Kuna some media houses ziko na waandishi wa habari wenye hawajaenda shule. Why? They're looking for cheap labor, especially community radio stations. That's why we have a big problem. Zile cases nimehandle as a Secretary General. Unajua kwa Secretary General hizi shida zote ndio kama admin wa kila kitu. Zinakuja hivyo. So, mtu anataka kuscoop. Or mtu anataka kuchafulia jina, hajui kuna ethics in journalism. That is why we have said, like for our case, that ukipatikana as a journalist, umefanya mistake, umefanya story, imeharibia mtu jina, you didn't take your time to give that person right of reply, you are on your own. In fact, we shall suspend you from the welfare. And disciplinary action will be taken against you. Number two, we are encouraging these local media to at least employ people who have gone to school. And then once they come at quarterly, tunakwanga na training just to remind them of the ethics they need to follow in their line of duty.
the cardinal rule is, if you have a story where person A has raised allegations over person B, you go get those allegations. In fact, one, ensure you record verbatim what that guy is saying, have that voice, if it is possible, have that video, and write your notes, have it. After that, as a journalist, do due diligence, go to person B, get his side of story. When you get the two sides of story, now sit down, now become a judge. Na uone, nimesikia hii, where is the story? Ukiona ni kama huyu na huyu, ukiona ni kama ule mtu ako accused, ako na ukweli fulani, rudi kwa huyu wa kwanza. Utapata kama alikuwa anamsingizia, ataanza kujitapatapa. So ukiona iko hivyo, make your judgment, talk to your editor and make a decision where that story can run or can be killed at that point. Remember, there is no story worth your life. Kuna waandishi wameuliwa kwa sababu ya kufanya story kama hizo. Atunataka kuharibia mtu jina, atanijua. Hizo tuachane nazo. We maintain professionalism. And when we do that, Mungu na atatubariki. Always go for the right of reply. Always have backup your documents. Any allegation raised, itisha evidence. Kama hakuna evidence kwa hiyo story, however juicy it is, kill that story. Because defamation cases are very expensive. Tumailipa 26 million from a defamation case. A simple thing you can avoid. Unaona? So ukilipa mtu 26 million, at the end month utalipwa nini? So let us avoid these of it too, because defamation cases can end your career in this way. Nitakuja niambia media house yako fanya hivi. Wacha niwasamee, badala ya kulipa milioni 10 vile koti imesema, futa huyu kazi, huyu reporter kazi, mimi nipe milioni 1. Hata nikiwa mimi na media house nitakufuta kazi. Now you see, unakuwa vulnerable. Unaona? So always exercise due diligence in your line of duty. Any story you write, ensure you have enough concrete evidence that can defend you in a court of law. Yes, because evidence is your last line of resort. Yes. Na kwingineko maybe Bwana Nathan, unaona tukikompare English na Kiswahili, unaona watu wengi wanasema wanapenda kudharau Kiswahili kidogo na yani wanakidunisha, wanasema sisi tuna English is better than Kiswahili. Yes, just kia. Sasa sasa mimi nasema hivi kama mimi sasa sasa kama Afrika Mashariki ambako Kiswahili kinazungumzwa kwa asilimia 99 kwenye ushajari 99. Je, unashirikiana Kiswahili kwenye kazi yako ya wanahabari kwa asilimia ngapi? Like for our TV channel, YouTube TV channel, all interviews are in Kiswahili. Very few we do them in English. In our website, to make a segment in Kiswahili news. In the next edition, already to shall make your decision, you shall be having 3 pages for Kiswahili news, because Kiswahili is now becoming the language for the African continent. And so we are pushing for that. Kiswahili is good. That's why Moi University, journalism yake kila kitu ni Kiswahili. In fact, wanafunzi nilikuwa na wa Moi early this year, walikuja kama wanajua kila kitu ni Kiswahili. Ukiangalia our first publication, I have a full page ya Kiswahili. Yes. Na kando na wanahabari, labda wewe binafsi yako hivi, kipo kingine ambacho unajukumikia katika taifa letu la Kenya ili kuchangia ujenzi wa taifa? Yes, I'm a businessman. And that's what is maintaining and paying my bills. So I do a lot of consultancy work. I do speech writing for corporates. Nafanya mambo na branding, events organization. And then I have a PR firm, Dethens Group Limited, that owns County Splash. Is also a PR firm. So when I'm not writing news, I'm doing consultancy work,
just to sustain myself. Because one, remember journalism is a calling. If you go to this profession to look for money, you are in the wrong profession, leave it and go away. First, it must be a calling. You must be inspired to become a journalist. When you come, you do your work and then money will come. But when you go to school to become rich because of journalism, you are in the wrong place. Unaona? So, that's unapata 70% journalism and then 30% when I'm free, when I'm off, tunafanya consultancy work. And with the current economic slowdown, not only a journalist, but ensure you have a side hustle. Hata kama ni kuuza chipo, ensure you have a side hustle. That one will keep you going. Yes. Wajua nalisema ile kwa sababu wanahabari wengi wanasema kwamba akishaajiriwa hivi, wengi nimeona kweli kwamba mimi kila mahali mimi ni mwanahabari na hana chochote ambacho hakuna haja ya kuwa na jina kubwa na huna pesa. Avoid that. There is no need to have a big name with no money. Remember, money can break a mountain. Si ndio? Kweli. So tufanye waandishi wa habari na tutafute pesa, lakini kwa ile njia inawastahili. When you do consultancy, tuseme for Maseno University, wako na project yenye wanahitaji wafanyiwe itokee mzuri, isikike, ifike kila mahali na nini. If they give you 1 million or $500,000 kufanya kazi for 1 week, so umeshinda ule mtu anangoja kulipwa 70,000 kila mwezi. Unaona? So unaona side hustle itakuwa imekuletea pesa mingi atago. Maybe kwa hiyo 1 million tumie 200,000 kufanya kazi, 800,000 ni savings zako. Zitakusaidia kugrow. Na maybe utueleze, maybe kuna challenges, kuna changamoto zenye lazima upitie, mingi sana. Naomba tu mingi sana. Labda ile ambayo ulipitia mpaka ukajuta kwamba mbona niliingilia wanahabari gani hiyo? Nakumbuka Kakamega Stampede. Kakamega Primary School, was it 2020 February 20. Ilikuwa tu jioni, akoliga akanipigia, alikuwa Nairobi, akaniambia enda Kakamega Primary. Nasikia wanafunzi sijui wamepigana ama nini. Enda uniangalilie my daughter ako hapo. So nikaenda hapo. The daughter even mimi simjui. So kwenda hapo nakutana na ambulance, nakutana na magari ya zimamoto and everything. Kumbe watoto walianguka, walifinyana kwa stairs, wengine wamekufa and everything. Nikakimbia mochari, nikapata wanafunzi 15 wako mochari na school uniforms wamelazwa hapo. I was among the first people kwa mochari. The first people kwa scene of crime, the first one to break your news. For almost 1 year. Nikilala nilikuwa naona picha ya wanafunzi. Taswira yote tu ishajivuta. Exactly. Naona hiyo. Another one, unakumbuka Fort Tenan, ile accident ya Fort Tenan. Majority walikuwa Kakamega. Mimi ndio niliasainiwa hiyo story. Nikaenda kwa kila boma. Kuna boma nilienda yenye walipoteza watoto wao 3 na wajukuu 2. Those are 5 people. Again, hiyo picha ilikuwa inanisumbua until nikaenda for psychosocial counseling. Ndio picha ikaniondokea. 2, another challenge, I did a story in 2018 about drugs. Luanda town. The following day when that story was out, kulikuwa na 18 suits in court. Kakamega, Bungoma, Kisumu, Nairobi. Watu wanasema nimeharibia jina. Kesi ngapi? 18. Mtu mmoja. Na story nimefanya ni moja. Na kwa hiyo story hakuna mtu umetaja ukasema yeye anauza madawa ya kulevya. You have just explained the problem. So, then nimewaambia having evidence is key. That is what saved me. That's a serious challenge, right? Yes. Na ingine, ngoja kidogo, ingine election ya 2017. Karibu tupigwe na marisasi pale Mbale. Hapo tu Equity Mbale. Askari wakipambana na demonstrator na sisi tuko na makameras. Tunapiga, nataka kupata shot. Mtu alitandikwa risasi mbele yangu a few meters from where I am. Hapa tu kakufa.
na mimi ndio niko nafika hapo na kamera, unaona. Hiyo risasi ikapita ikatandika gari next, unaona. And then hapo tukakimbia kwa gari, askari wakatupa ndani ya gari pia gas 3 na ikalipuka tukiwa ndani. Moshi wote. Hiyo moshi na wakafunga madirisha. Watu wengi ndio walikuja wakafungua hiyo milango ya gari na watoto ndani. Bure tungeumia. Hiyo kitu ilinisumbua for almost a month, kama kichwa inauma and everything, hiyo moshi. So challenges ziko. It is not a faint-hearted job. When you are not ready, don't go for it. Yes, challenges are there. But again, I'm saying, no story is worth your life. Hata siku ndo nikajifunza hiyo saying, sema no story is worth your life. Sababu ukikufa saa hii kesho watakureplace. Wengi sana. So always your life comes first. Your security comes first. Saa ingine unaweza fanya story unknowingly, innocently, unaumiza mtu mwingine na hiyo story na hujui. Anaweza amua kutafuta kutandike, anaweza amua kutafutia guns wa kutandike. We have seen it happening, especially during political rallies. Hiyo tunaona sana, hata last election tumeona, si ndio? So challenges are there. Ni sisi ujipange, ensure you are at the right place at the right time. Ensure the stories you do are not defamatory. Ensure the work you do is clean. Ensure you have few enemies and you will survive in this field. Yes. Wanasema kwamba wanahabari unalisha tena unalipa. Kwa hivi sasa labda unajivunia faida yoyote kutoka kwa wanahabari? Sana kubwa. Nimepata grants mingi juu ya uandishi wa habari na imenisaidia kufanya projects 2-3 huko nyumbani. Yes. Sasa tukimalizia Bwana Nathan, social media labda wanapata-pataje wasikilizaji wa Radio Jabali sasa hivi, wanakupata-pataje wewe na wanapataje mitandao yenu? Personally mimi sipendi mtandao sana, but because of what I want to do from next year, I'm back. Facebook, Honorable Nathan Ochunge. Maybe in future naweza kuwa mheshimiwa. Naona. Jaridi ya mvua ni mawingu. Akishala kuita mheshimiwa. Wingu limetanda sana. Instagram Nathan Ochunge. Twitter @Ochunge Nathan. Then hizi zingine ni County Splash kila mahali. Yes. Just type County Splash utaziona Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Na wito wako kwa vijana wanaosomea wanahabari, wengine wanaainia kusomea wanahabari ni upi? Journalism is a good profession. The way I said earlier, do journalism only when you have a calling to do it. Only when you are inspired to do it. Don't go there to make money, because you'll get disappointed. Number 2, do journalism so that you can come back and serve the community. Because journalists, we serve the community, not serving self-interest. Come out here, serve the community, and God will bless the work of your hands. Yes. Asante sana kwa kutenga muda wako kuanzia saa 11 mpaka sasa hivi kuwa nasi katika studio zetu za Radio Jabali. Mazungumzo yamefana na umedhihirisha, nafikiri pia umemuonyesha mtu mahali jinsi ambavyo anafaa kuendesha kazi yake wanahabari kule nje. Ameelimika kabisa. Asante sana. Asante sana. Unapenda wimbo upi? Nichague any. Any. Nieke vice versa. Vice versa. My delay system. Yes. Sawa, ukifika kule nje salamu nzuri tena sana. Msikilizaji, Jabali Drive is taking a break mpaka siku ya Jumatatu tena kuanzia saa 10 mpaka saa 1 kamili. Mahojiano leo yamekuwa mazuri na mwanahabari wa Standard Media Group Bwana Nathan Ochunge.
Na hapa msikilizaji, next ni falsafa ya Jabali. Kisha baada ya falsafa ya Jabali ni mizani ya Jabali na Kakaleo na Dimrunge. Beth, hali namna gani, vipi? Neno lako la mwisho kwa msikilizaji tukielekea kule kwingine? Leo ni ile siku yani. Leo ni ile siku. Nimejifunza mengi jamani. Kama hujajifunza, nitafute nyuma ya tenda. Muhimu sana. Lakini tu wanasema mtu akizungumza jaribu kusikiza moja. Nimejifunza ni mengi, lakini kwa wasikilizaji wetu ningesema tu endelea kutegea Radio Jabali, tuko nawe bamba mtu hapa na pale. Falsafa ya Jabali msikilizaji, up next. Falsafa ya Jabali msikilizaji siku ya leo ni kwamba bila kusonga mbele huwezi jua ikiwa kuna maendeleo. Bila kusonga mbele huwezi jua ikiwa kuna maendeleo. Hivi inamaanisha nini? Ni kwamba hatua yote unayopiga kuelekea mbele ina athari fulani, na hizo athari ni chanya ama hasi. Lakini kwa wakati mwingi binadamu utaraji kuona ikiwa athari hizo ni chanya ili ajue kwamba amesonga mbele. Hii ni falsafa ya Jabali msikilizaji, na siku kwa jumla. Jina langu ni Wambulwa Konzi Bashiri, toto la utoto mwingi tu. Tukutane siku ya Jumatatu majaliwa, Mwenyezi Mungu akijalia, basi tutafanya tena hapa Jabali makazi yetu. Kumbuka msikilizaji, falsafa ya Jabali ukujia wewe kupitia tu kwa masuala ambayo yanaibuka katika jamii na kwa katika taifa letu la Kenya kwa jumla. Usikwende mbali msikilizaji, Mwenyezi Mungu akuhifadhi, akuweke mahali salama ili tukutane siku ya Jumatatu.